Hello everyone. So here in this video we will be seeing about the built-in interceptors. So in Struts 2 we have seen up to this video we have seen so many things are given by default. So just by extending the default package or just by using the inbuilt views or just by using the inbuilt interceptors we can do many things. So now here we are going to see what are all the built-in interceptors already given by the Struts 2. So here we have various types of interceptors, basically utility interceptors, data transfer interceptors, workflow interceptors and miscellaneous interceptors. So we will be seeing one by one. So first the basic introduction again for the interceptor. It comes with a powerful set of built-in interceptors that provide most of the functionality that we want from the web framework. So ஒரு frameworkல இருந்து உங்களுக்கு என்னெல்லாம் functionality வேணும்னு எதிர்பார்க்குறீங்களோ so it comes with all that set of built-in interceptors. எல்லா set of built-in interceptorsம் இப்போ இதில் உங்களுக்கு கிடைச்சிடும். And then the built-in interceptors will be in the default stack under the package struts default. So இந்த எல்லா built-in interceptorsம் எந்த stackல இருக்கும்னா default stackல இருக்கும் and this default stack will be in the package struts default. So we can use the interceptors from this package. So now we will be seeing about the utility interceptors. So one of the utility interceptor is timer. So this it provides a very simple mechanism. These interceptors provide very simple utilities which help in development, tuning and troubleshooting. So utility interceptors oda main purpose enna it provides some additional utilities. So utility utility softwares nu solluvom illaya, when it provides some additional utility it is called as additional facilities, it is called as utilities. So development kaga illa and develop பண்ணின web application இன்னும் tune பண்ணணும் to the best tune பண்ணணும் or for troubleshooting if you are using some interceptors then those interceptors are called as utility interceptors. So one of the utility interceptors by built-in it is given in Struts is timer. So it records the duration of an execution. So ஒரு execution எவ்வளவு time எடுக்குதுங்கிறத record பண்ணுவாங்க. So why we need that, why we have to record the time in web application, time is more important. So ஒரு ஹிட்ல ரொம்ப டைம் எடுக்குது ரெஸ்பான்ஸ் வரதுக்கு அந்த ஒரு பர்டிகுலர் வெப் சர்வரில் நீங்கள் கொடுக்குற ரெக்வஸ்ட்டுக்கு ஈவன் தோ இட் இஸ் கிவிங் எ வெரி பெஸ்ட் வைஸ் ஆன்சர் பட் ரெஸ்பான்ஸ் இஃப் இட் டேக்ஸ் so much of time surely we don't prefer that. So first of all while developing itself we have to check the time taken for that action. So அப்போ வந்து அந்த டைம் எவ்வளவு ஆகுதுங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு we can use the timer. So in the interceptor if you place at the heart of your interceptor stack, interceptor நாலே தனியா individual module imagine பண்ணிக்காதீங்க. Again and again you imagine that before the action we will be stack of interceptors. So உங்க stack ஓட heartல வச்சிங்கன்னா so action start பண்றதுக்கு முன்னாடி ஏன்னா interceptors execute பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் action start ஆகுங்கிறது பார்த்தோம். ஸோ ப்ரீ ப்ராசஸிங் இன்டர்செப்டர்ஸ் எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ரன் ஆகிடும். ஸோ இப்போ ஆக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஹார்ட் ஆஃப் த ஸ்டாக்ல வச்சிங்கன்னா ஆக்ஷனுக்கு மட்டும் எவ்வளவு டைம் ஆகுது, ஆக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் எவ்வளோ டைம் ஆகுதுன்னு இட் வில் செக். இட் வில் டைம் த ஆக்ஷன்ஸ் எக்ஸிக்யூஷன் இட் செல்ஃப். சப்போஸ் இஃப் யூ பிளேஸ் இட் தி அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் ஆஃப் த ஸ்டாக்கோட அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயரில் வச்சா என்ன செய்யும், இட் வில் ஃபைண்ட் த டைம் ஃபார் த என்டையர் ஸ்டாக் including the interceptor and the action. Interceptorum execute ஆகி actionum execute ஆகிறதுக்கு how much time it take அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க முடியும். ஸோ அப்போ அந்த டைமருங்கிற இன்டர்செப்டாரை நீங்கள் எந்த இடத்துல பிளேஸ் பண்ணுறீங்களோ depending upon that it will give you the answer. Next utility interceptor we are going to see is logger. It is used to, it provides a simple logging mechanism. So what is meant by logging? என்னெல்லாம் ஈவெண்ட் நடக்குது, என்னெல்லாம் ஆக்ஷன் நடக்குதோ everything should be logged. ஸோ நீங்கள் ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சர்வரில் லாகின் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இன் விச் டைம் ஐ என்டர் இன் டு தட், இன் விச் டைம் ஐ எக்ஸிட், இந்த மாதிரிலாம் நிறைய லாகிங் சிஸ்டம்லாம் நீங்கள் பார்த்துருந்துருப்பீங்க. சிமிலர் டு தட் ஒரு எந்த ஆக்ஷன்லேருந்து ஹிட் ஆகுது, எந்த யூஆர்எல்லேருந்து ஹிட் ஆகுது, வாட் எவர் இட் கேன் பி. இஃப் யூ வாண்ட் டு மேக் அ லாகிங் தட் இட் இஸ் நாட் லாகின் நம்ம சொல்லலை, லாகிங் இட் மேக்ஸ் அ லாக் என்ட்ரி. If you want to make a log entry we can use this utility interceptor. So இது எப்பெல்லாம் மோஸ்ட்லி ஒர்க் ஆகும்னா ப்ரீ ப்ராசஸிங்கில் என்ட்ரி ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இருக்கும்போது லாக் கிரியேட் ஆகும். அதே மாதிரி போஸ்ட் ப்ராசஸிங்கில் எக்ஸிட் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணும்போது லாக் கிரியேட் ஆகும். ஸோ இட் கேன் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் டீபக்கிங். ஸோ அப்போ ஒரு ஆக்ஷன்
கால் ஆகுது அப்படின்னா த்ரூ விச் மாடியூல் ஆர் விச் ஃபங்க்ஷன் கால்ஸ் தட் எங்கேருந்து இது கால் ஆகிருக்குங்கிறத நீங்கள் செக் பண்ணலாம். இங்கேருந்து திரும்ப போஸ்ட் ப்ராசஸிங் எக்ஸிட் ஆகும்போது எங்கே போகுதுங்கிறது பார்க்கலாம். ஸோ இட் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் debugging. Using this logger interceptor, we can maintain a simple logging mechanism. So next, in a built-in interceptor, we are going to see data transfer interceptor. The first one in this category is params. So we know that action is the center for the data transfer. ஸோ இந்த வந்து நம்ம ஏற்கனவே ஆக்ஷன் வீடியோ பார்க்கும்போது பார்த்துருக்கோம். ரெக்வெஸ்ட் யூஆர்எல்ல கிளைண்ட்ட இருந்து வர்ற டேட்டாஸ் எல்லாமே ஜாவா பீன் ப்ராப்பர்ட்டி இங்கே ஆக்ஷனில் இருக்கும். இட் வில் பி காப்பீடு அப்படின்னு சொன்னோம். ஸோ ஆல் தோஸ் வேரியபிள்ஸ், ஆல் தோஸ் டேட்டாஸ் இன் தி ரெக்வெஸ்ட் யூஆர்எல் will be copied to your Java Bean property. So instead of action to do that, now the interceptor can use to handle the data transfer. And the data transfer interceptors பண்ண முடியும். அதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்றது தான் params. So params என்ன பண்ணும்னா, the params interceptor from the default stack moves the request parameters onto the Java Bean properties. அப்போ ரெக்வெஸ்ட் பேராமீட்டர்ஸ் கிளைண்ட்லேருந்து வரத நம்ம ஆக்ஷன் மூவ் பண்ணுதுன்னு ஒரு கான்செப்ட் இருந்தது. அதுக்கு பதிலாக we can use this params interceptor. அதை யூஸ் பண்ணி இந்த interceptor யூஸ் பண்ணினா now this interceptor moves the datas in the request parameter to the Java Bean property. அப்போ இந்த ரெக்வெஸ்ட் பேராமீட்டருக்கு இந்த டேட்டாக்கு இதுதான் இந்த Java Bean property தாங்கிறது எப்படி பரம்க்கு தெரியும், எப்படி params interceptorக்கு தெரியும், params interceptor தெரியும்னா it doesn't know, it directly doesn't know, but when it just moves into the first matching property, it can find out in the value stack. So ஒரு டேட்டா வந்திருக்குன்னா அந்த டேட்டாக்கு ஈக்குவலா நேம் ப்ராப்பர்ட்டி வேல்யூ ஸ்டாக்ல எங்க இருக்கோ ஃபர்ஸ்ட் மேட்சிங் ப்ராப்பர்ட்டில it just go and place the data. This is how param works. So now we are having one more data transfer interceptor that is called as static params. So static params will work similar to the params interceptor. It also moves the properties to the to the data in the value stack, to the name to the in the value stack which is first exposed, but the difference is the origin of the parameters. இந்த parameters வந்து இப்போ நம்ம params என்ன சொன்னோம்னா ரெக்வெஸ்ட் பேராமீட்டர்ல இருக்கிறத தூக்கி வேல்யூ ஸ்டாக்ல இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் மேட்சிங் டேட்டாக்கு மூவ் பண்ணுவோம்னு சொன்னோம். ஆனால் ஹியர் instead of it is defined in the action elements. இந்த parameters எங்க இருந்திருக்கும்னா action elementsல இருந்திருக்கும், declarative architectureல இருக்கிற action elementsல இருந்திருக்கும். ஸோ params interceptorum எக்ஸிக்யூட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே static params interceptor எக்ஸிக்யூட் ஆயிடும். So this is the main difference between the static params and params. And one more data transfer interceptor is servlet config. We all know that we have a concept called as servlets. Servlets is the basic for all the web application. Only from the servlets we come to the JSP, then we go for the many frameworks, Hibernate, Struts 2, so many things have arisen. So servlet la irukra basic objects நீங்க யூஸ் பண்ணனும். If you want to use the interfaces that are already available in this servlet environment, we can use this servlet config interceptor. So the servlet config interceptor provides a clean way to inject various objects from the servlet API. Servlet API, what is meant by servlet API? Servlet application programming interface. To do your application program using the servlet, it provides the interface. That's all. So it will be providing so many objects, so many interfaces. Using this, we can do a servlet program. ஸோ அந்த சர்வ்லெட் ப்ரோக்ராம் பண்ணக்கூடிய அந்த வேரியஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸை நீங்கள் இங்கே உங்களோட ஸ்டட்ஸ் ப்ரோக்ராமுக்குள்ளே கொண்டு வரணும்னா we can do this using the servlet config data transfer interceptors. So for example, we have a servlet context object. That object can be bring into this servlet struts environment using servlet context aware. And similarly, we have a HTTP servlet request object. That object can be bring into the struts environment using servlet request aware. So similarly, for every servlet object, we have equivalent servlet configurations. Okay, so in this way we can bring that servlet API to our struts. So each of these interfaces contain one method called as a setter. Setter nu or method irukum. Using only that method, these interfaces are set to the struts too. Okay, so now another data transfer interceptor is file upload. So using this file upload, we can upload not only the file, and along with that file it also moves the metadata into the request parameter. It's a special version of automatic data transfer.
So it creates a special version of automatic data transfer. And here file transfer பண்ணும்போது என்ன பண்ணிடும், along with that it along transferring the file oda metadata, what is the file name, what is the file size, who created, what is the type of the file, so on so on. So that is the metadata. All those details also sent along to the request parameter. So now we are going to see some of the parameters which is exposed for the file upload interceptor. Whether we can use the file name and where it is copied from and where it is going to be form, or in which form it is going to be copied. Similarly, we can use so many things. Along with that, we can use the content type. It will be set the content type. What is the content type of the file? Either it can be image or it can be text. So many things. We have also MIME content type. Web services, we have seen lot of things like that. So those content type can be used. What type of file is uploaded, and then we can give the file name. If everything we can, if we give all those things, we can upload a file. You upload your file to the request parameter. Now we are going to see about the workflow interceptors. So this workflow interceptor provides the opportunity to conditionally alter the workflow of the request processing. So ஒரு request processing இருக்கும்போது now we have a workflow. First invoke method call ஆகும், interceptor ஓட invoke method call ஆகும். In recursion it calls the next interceptor, next interceptor, next interceptor. Finally it calls the action itself and it comes back. It does some pre-processing, post-processing. We have a workflow. Now we can change that workflow but conditionally, not unconditionally but conditionally. In normal workflow, the processing will go all the way down to the action and then to the result. So after calling all those interceptor, it will call the action, then the result. But we can change that using the workflow interceptor. So the workflow interceptor inspect the state of the processing. It will inspect, it will check, it will intervene into the state of the processing path, and it conditionally intervene. So conditionally, if some condition is true for it, it alter the normal path, sometimes slightly or sometimes drastically. Okay, if we are going to mention a condition, and if that condition is met, it is going to alter the normal path. So the first interceptor we are going to see in this type of category is workflow. So it must contain an instant of the action from the action invocation. First action invocation la irundhu action gra and ஒரு action invocation oda ஒரு instance object, similar to object it must have. So அதை வச்சுட்டு now it execute the actions validation logic has errors of method. Has errors of method call பண்ணும்போது if some errors are present, the interceptor halts the execution. It stops the execution of the action. So further execution stop immediately. Okay, so instead of doing a manual process, we can use this workflow interceptor. So when it calls the as errors method, and if it finds any error, it is immediately going to stop the execution. That is, it is changing the workflow. So this can take several parameters like always invoke valid, input result name, exclude method, so on. So it can take so many parameters also. The next interceptor in this category is validation. So in general, we put the validation code into our actions validate of method, and it will be executed by the workflow interceptor. So normally நீங்க validate பண்ணனும்னு நினைச்சீங்கன்னா action குள்ளே validate of method எழுதிருப்பீங்க, and that workflow interceptor calls this validate method. So on the other hand, instead of writing like this, struts to இல்ல இருக்கிற validation framework யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அந்த validation interceptor எழுதிக்கலாம். சார் rather than writing validation code, நீங்க validation code எழுதணுங்கிற தேவையே இல்லை. There is no need to write validation code. Instead of that, we can describe the validation rules. So எப்படி நீங்க it's a descriptive declarative architecture. Struts to works under declarative architecture. So we are not going to write any program in detail. Just we are going to declare. You are going to say either using the XML or using the Java annotations. Similar to that, validation rules என்னங்கிறத சொல்லிட்டோம்னா it automatically takes care of that. No need to write the validate code. Okay, right. The next thing we are going, next interceptor in this category is prepare. So here it provides a generic entry point for arbitrary workflow processing that we might want to add to your actions. So our actions execute ஆகிறதுக்கு முன்னாடி we may want to make them something prepare.
ஸோ இந்த செட் ஆஃப் லாஜிக் ஒர்க் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த இனிஷியலைசேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் சிமிலர் டு சம் இனிஷியலைசேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் சம் பேசிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் விச் இஸ் டு பி எக்ஸிக்யூட்டட் பிஃபோர் ஆக்ஷன் இஸ் கால்டு. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருந்ததுன்னா தோஸ் லைன்ஸ் கேன் பி கெப்ட் இன் தி ப்ரிப்பேர். ஸோ ப்ரிப்பேரில் நம்ம பிளேஸ் பண்ணலாம். ஸோ when the prepare interceptor executes, it searches, it looks for the prepare method in the action. ஸோ அப்போ நான் ப்ரிப்பேர்னு ஒரு இன்டர்செப்டர் வச்சுட்டா கண்டிப்பாக நான் உள்ள என்ன பண்ணியிருக்கணும், ப்ரிப்பேர் ஆஃப்னு ஒரு மெத்தட் உங்களுக்கு ஆக்ஷனில் எழுதி இருந்திருக்கணும். ஸோ that prepare off method can be implemented when we use the interface preparable. Preparableங்கிற interface யூஸ் பண்ணால் you get the prepare off method. But we have some rules to write this method. இந்த மெத்தட் எழுதுறதுக்கு we have some naming conventions. Suppose உங்களோட action method input அப்படின்னு இருந்ததுன்னா உங்க prepare method எப்படி இருந்திருக்கணும், either it should be prepare input of or it should be prepare do input of. ஏன்னா prepare அப்படிங்கிற interceptor execute ஆனோனே no one is going to say that இங்க இருக்கு prepare method இங்க இருக்குன்னு யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க. It automatically searches. அப்போ automatically search ஆகும்போது we have to follow the naming convention. So either it should be prepare input or it should be prepare do input if that action is input, or if that action is login அப்படின்னு இருந்ததுன்னா prepare login, prepare do login அப்படின்னு இருந்திருக்கணும். Okay, then so in this prepare input method what we are going to write, so we are going to execute some preparation code specific to that input processing. ஸோ அந்த input processing நடக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு என்ன preparation code வேணுமோ that preparation code can be placed in this prepare method. Okay, so the next interceptor in this category is model driven. It also alters the workflow of the execution by invoking the get model ofங்கிற மெத்தடை கால் பண்ணுறதுனால உங்களோட ஒர்க் ஃப்ளோ வந்து சேஞ்ச் ஆக போகுது. ஒர்க் ஃப்ளோ இன்டர்செப்டார்ஸ் இப்போ பார்த்த எல்லா ஒர்க் ஃப்ளோ இன்டர்செப்டார்ஸுமே உங்களோட ஒர்க் ஃப்ளோவை சேஞ்ச் பண்ணும். பட் எவ்ரி இன்டர்செப்டார் ஹேஸ் தேர் ஓன் லாஜிக், ஒவ்வொரு மாதிரி எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஹியர் it works by invoking the get model of. If model driven interceptor is present, it sets the model object on the top of the value stack where it will receive the parameters from the request. ஸோ என்றைக்குமே வேல்யூ ஸ்டாக்ல மேலே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா we will be having a வேல்யூ ஸ்டாக்ல நமக்கு ஆக்ஷனில் யூஸ் ஆகிற எல்லா பேராமீட்டருக்கும் ஈக்குவலண்ட் ஜாவா பீன் நேம்ஸ் இருந்திருக்கும். ஸோ ரெக்வஸ்டில் இருக்கிறது உங்களுக்கு வேல்யூ ஸ்டாக்கில் சர்ச் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு அந்த நேம் எங்கே மேப் ஆகுதோ அங்கே காப்பி ஆகிடும், நம்ம பார்த்துட்டே வந்துருக்கோம். ஆனால் இப்போ இங்கே என்ன இருக்குன்னா வேல்யூ ஸ்டாக்கில் அட் த டாப் மோஸ்ட் பிளேஸில் you will be having a model object. So automatically what happens, params intercept this alters workflow because the transfer of the parameters by the params interceptor would otherwise be directed onto the action object itself. அப்படி இப்படி இல்லாதனால what happens, இப்போ action objectக்குள்ள param interceptorஆல நேரடியாக இப்போ டேட்டாவை கொடுக்க முடியாது. So all this data will be in the model object. So we can do some other processing also, we can change that workflow. So now we will be seeing some more miscellaneous interceptors which we generally used for some other things. Okay, so here we have an interceptor called as exception. It lays a foundation for rich exception handling in the applications. We already know what is meant by exception. Run timeல unexpected errors வரும்போது we must handle பண்ணலைன்னா automatically it halts the system. So we have to handle the exception. அந்த மாதிரி ஒரு rich exception handling கொடுக்கிறதுக்காக இருக்கிற ஒரு interceptor தான் exception. So here it will catch the exception and it maps. அது என்ன type of exception அதை match பண்ணும், by type it matches, and then it also calls the user defined error pages. It is also it is also given it also gives a user defined error pages based on the exception raised. Okay, so Struts uses the exception interceptor to route all exception by type java.lang.exception. Already we have seen in Java that this is the base class for all the exceptions. So எல்லா எக்ஸப்ஷன்ஸையும் ரூட் பண்ணுறதுக்காக இந்த பேஸ் கிளாஸ் ஒரு சிங்கிள் கிளாஸை வச்சு அது என்ன பண்ணிடுறாங்க, எல்லா எக்ஸப்ஷன்ஸும் they are routing it to the corresponding error pages. Okay, so then we can see about another interesting interceptor, token. ஸோ டோக்கன் எதுக்காகனா டு ப்ரிவெண்ட் தி டூப்ளிகேட் சப்மிஷன். ஸோ ஃபார்மை சப்மிட் பண்ணும்போது சம்டைம்ஸ் யூசர் என்னெல்லாம் தப்பு பண்ணலாம்னா தே கேன் கோ பேக் டு த ப்ரீவியஸ்லி சப்மிட்டட் ஃபார்ம், பேக் போயிட்டு அகெயின் தே கேன் கிளிக் தி சப்மிட் பட்டன், ஆர் சப்மிட் பட்டனை ஃபர்ஸ்ட் டைம் கிளிக் பண்ணும்போதே டு கெட் அ மோர் கான்ஃபிடன்ஸ்
நம்ம 2 to 3 times click பண்ணிடுவோம். So for every click one copy of form will be submitted. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகணும், நீங்கள் கொடுத்துருக்கிற டேட்டா இட் ஷுட் பி டூப்ளிகேட்டடாக அங்கே போயிருந்துருக்கணும். வேறு ரெக்வஸ்ட்டில் நான் திரும்ப திரும்ப என்ன பண்ணியிருந்துருக்கணும், உங்களுக்கு டேட்டாஸ் திரும்ப திரும்ப போயிருந்துருக்கணும். பட் திஸ் டோக்கன் இன்டர்செப்டார்ஸ் அவாய்ட்ஸ் தீஸ் கண்டிஷன்ஸ். திஸ் டோக்கன் இன்டர்செப்டார்ஸ் ஒர்க் பை பாசிங் எ டோக்கன் வித்தின் த ரெக்வஸ்ட்டுக்குள்ளே கூடயே ஒரு டோக்கன் போகும். ஸோ நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்கன்னா உங்கள் லாகின்ல இருந்து உங்கள் பிசிலேருந்து இட் வில் பி giving one token to that along with that request. So நீங்கள் செகண்ட் டைம் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கனாலும் அதே டோக்கனே போகும். So if the unique token comes to the interceptor for a second time, then it consider it as a duplicate. அப்போ அதே token again second time வரும்போது it finds that it is a duplicate. User might have clicked the submit button 2 or more times, or he may go back and come back and then click the submit button again. So ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் நடந்துருச்சுங்கிறத interceptors identifies. So duplication of submission we can avoid using this interceptor. So the next interceptor we are going to see scoped model driven interceptor. It's a wizard like persistence across request for actions model object. It adds functionality to the model driven interceptor by allowing us to store our model object for instance session scope. So நம்மளோட model object சேர்த்து store பண்ணலாம். I don't want to explain it in detail here because it takes less weightage. So sessions maintain பண்ணும்போது usually we used to have a scoped model driven. Okay, so these are all the basic built-in interceptors we have in the Struts 2. Okay, in the next video we can see how we are going to declare our own interceptor stack. Thank you.